Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's historical play, Henry IV, Part 1. And we are with Act 2. And in Act 2, we are going to see some interesting information. There is going to be a lot of humorous informations in Act 2. And this particular act will focus on Falstaff and the hero, Harry. And then you will find also there will be one scene which will speak about the character Hotspur of the Percy family. Now we get into Act 2, Scene 1. And where does this scene take place? Act 2, Scene 1. It takes place in a inn yard in a place called Rochester. Okay, there is a place called Rochester and there is a inn அப்படின்னு சொன்னா சத்திரம். அந்த சத்திரத்துல நார்மலா இந்த இன்னெல்லாம் எங்க இருக்கும்? நம்ம இன்னைக்கு சொல்லும் பொழுது we call it as motel, roadside hotel, MOTEL. அப்ப அந்த காலத்துல வந்து inns where travelers normally board. Travelers in the highway, when they become very tired, when their animals become very tired, they rest in these inns for some time. They eat, drink, they stay for the night, and they start traveling early in the morning. So there is a inn in a place called Rochester, and this particular inn is situated some 25 miles outside London. Londonல இருந்து ஒரு 25 மைல் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we find that there are two carriers அப்படின்னா two servants, அவ்வளவுதான். Those who are bearing heavy loads for merchants. There are several merchants and one merchant has hired one carrier and he is carrying goods for one merchant, and there is another merchant and there is a conversation between these two merchants. And the ரெண்டு merchantsum தனியா உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்துல இந்த ரெண்டு கேரியர்ஸும் ரெண்டு பேரும் அந்த லோட கேரி பண்ணி அந்த கார்கோவை அன்லோட் பண்ணிட்டு when they were seated together, they are discussing that these two merchants are planning to depart early in the morning in the darkness before it is very bright. In the information வந்து அங்க நமக்கு தெரியுது. And we have the entry of another character into the scene. யார் உள்ள வர்றா அப்படின்னா the character called Gatshill. யார் இந்த Gatshill அப்படின்னு நீங்க ரீகால் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, he is one of the highway robber who is also the friend of Falstaff and Prince Harry. Prince Harry is now in a disguise. He is trying to befriend all these bad companions, and he wants to create a false image to his father and the courtiers. And later he wanted to take them by surprise by presenting himself as a ராயல் மேன். அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் உடைய லாஸ்ட்ல பார்த்தோம். வேணும்னே ஒரு மாய பிம்பம் கிரியேட் பண்ணி அந்த மாய பிம்பத்தை எல்லாரையும் நம்ப வச்சு அவங்க எல்லாருமே இவர் இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் பண்ண நேரத்துல, இல்ல நான் இப்படி இல்ல, நான் வேற மாதிரி, நான் வந்து சரவெடி ரகம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஹாரி வந்து ஒரு யங் வாரியரா எமர்ஜ் ஆகி காட்டணும்னு நினைக்கிறதுக்காக அவரே கிரியேட் பண்ண ஒரு இமேஜ். ஸோ ஹி இஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம் with highway robbers, with the cheap people. So you find this Gatshill, the highway robber, is entering into the inn and he is offering his service to the merchants, but they are very they were very suspicious. இவரை நம்பாம இவர் ஒரு திருடனாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நினைச்சு அவருக்கு வேலையெல்லாம் கொடுக்காம இருக்காங்க. அப்ப இவரை வெளியில அனுப்புறாங்க. ப்ளீஸ் கெட் அவுட், we don't want your help அப்படின்னு சொல்லி அந்த inn owner கூப்பிட்டு இவரை வெளியே அனுப்ப சொல்றாங்க. And he is sent out, and when he moves out, one of the chamberlain of the inn and the room in charge ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, one who is in charge of the room, chamberlain, he comes there and he tells Gatshill that these merchants are leaving the inn early and they will be coming to the hill. What is the hill? What is the name of the hill, teachers? They will be passing by a hill early in the morning. What is the name of the hill? Gatshill. The name of the hill is Gatshill.
So they are going to travel early in the morning in the cover of darkness, and this information is given by the Chamberlain, and this Chamberlain is none other than an informer to Gaskell. And this information is taken by Gaskell, and he is going to meet his friends, and he is going to convey this information. And immediately they are now planning to make an attack on these these merchants, and they are planning to rob. That will be Act 2, Scene 2. Act 2, Scene 2 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது. என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே Falstaff and his friends, they are claiming that they are very good in the art of robbing others or in being good thieves. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, they wanted even Harry to join in this, because they do not know that this man is a prince, but they thought this fellow is a man of the nobility, but he is trying to be with us, young adventurous fellow. அதனால Falstaff என்ன பண்றாரு, அவரு he believes that he is the master of the trade of robbing. அதனால he wants Harry to learn the trick of the trade. இந்த வித்தைய நீ கத்துக்கோ அப்படின்னு ஹாரிட்ட சொல்ற. நான் ஹாரி என்ன பண்ணிட்டாரு, ஏற்கனவே ஹாரியும் பாயிண்ட்ஸும் they have made a plan. What is the plan? They have decided to send the others to attack the merchants, and after they attack and take possession of the property, these two people will be in another disguise. They will mask themselves in a different disguise. They will go and attack Falstaff and Co, and will take the property from Falstaff and Co, and later they will ask Falstaff and Co what happened to the property, and they know for certain that Falstaff will give nonsensical answer. கீழ விழுந்தாலும் மீசையில மண்ணு ஒட்டல அப்படிங்கிற மாதிரி பதில் சொல்லக்கூடிய ஆளு வந்து Falstaff. அப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை கேட்டு நம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம்னு நினைச்சு அவங்க எல்லாருமே பிளான் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, Falstaff வந்து திருப்பியும் ஹாரியையும் பாயிண்ட்ஸையும் கூப்பிடுறாரு. அப்ப ஹாரியும் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, you be on one side of that particular pathway, and we will stay on the other side, but at a distance. First you attack and you try to take possession of all the property. In case if you have any difficulty, we will come and help you அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க, Falstaff, Peto, they go together. Falstaff, Peto, and Bardolph. These three characters, they go together, and when they reach the place, they find that the horse goes missing. யாருடைய horse? Falstaff's horse goes missing. And யார் அந்த horse ஒளிய வச்சது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, it is Harry, who has taken the horse into the forest, and he has tied in a secured post, and he wanted to see Falstaff struggle. Yes sir, Falstaff ஈஸியா நடக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we need to know the appearance of Falstaff. Falstaff is a very stout character, a very fat and stout and pumpkin character. ஏன் சார் அவரை பம்கினா காட்டியிருக்கான் அப்படின்னா, he was a drunkard. Normally drunkards, when they drink too much, certain bodies, it becomes big in size. For certain physical composition, people when they take lot of liquor, they become very lean. ஒரு சில பாடிஸ் அப்படி இருக்கு. அப்ப இவரு வந்து நிறைய குடிச்சு நல்ல கொழுத்து போயிருக்கிறாரு. He was a rich man and he is feeding on others money. அந்த மாதிரி அந்த மேனை வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கணும். அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, குதிரை இல்லாதனால அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டுக்கு போறதுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நடந்தே போறாரு. நடந்து போகும் பொழுது he is panting, okay, and he is palpitating, and he is puffing air அப்படின்னு மூச்சு விடுறது. that's called puffing, panting, okay, and palpitating அப்படின்னு ஹார்ட் பீட் ரொம்ப அதிகமா வர்றது, and almost makes a lot of noise while walking. இத பார்க்கும் பொழுது Harry and others, they are enjoying the show. And when the merchants they come, you find that Gaskell and you find Peto, Bardolph, and Falstaff, they attack the merchants, and they take possession of the property. At an unexpected point of time,
You find Prince Harry and Poins, they wear a different type of mask. They come and attack all these people, and all the people, they run away. Peto, Bardolph, Falstaff, and Gaskell, they are terrorized by a sudden attack by two strangers. So they run away. And we find that this Harry and Poins, they are very happy with what they have done. Are you there, teachers? So that is also there in scene 3. Now we move to scene 4. Scene 4 moves to a place called Warkworth Castle. இது வரைக்கும் எல்லாமே கேட்ஸ்கில்ல நடந்துட்டு இருந்தது, ரோச்செஸ்டர்ல, அப்புறம் கேட்ஸ்கில். Now we move on to some serious happenings in the play. Act 2, scene 4 focuses on Hotspur, and the setting is Hotspur's own castle. Hotspur உடைய கோட்டை எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is a place called Warkworth Castle. Where is it situated? அப்படின்னா, it is situated in the northern part of England, and we find the Hotspur has written a letter to a nobleman. He has written a letter to a nobleman, and there is a reply from that nobleman. அந்த nobleman கிட்ட எதுக்காக இவர் லெட்டர் எழுதினாரு அப்படின்னா, he wanted the nobleman to support the Percy family in their rebellion against King Henry IV. ஆனா அந்த லெட்டர்ல இவர் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு ஒரு ரிப்ளை வரும்னு நினைச்சிட்டு அந்த லெட்டரை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு. பட் டு his dismay, he finds that there is a negative reply. The negative reply வந்த உடனே, சரி இவன் வரல அப்படின்னு சொன்னது இவனுக்கு பெரிய பிரச்சனை இல்ல, ஒருவேளை இந்த nobleman will send a word to King Henry IV and the whole rebellion will be known to King Henry IV அப்படிங்கிறது இவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கிறதுனால, he decides to set out immediately during the night and meet his friends and start the rebellion without any hesitation, without any delay. அவங்க பின்னாடி செய்யலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நாள் 2 நாள் அப்படி கழிச்சு ரெபலியனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சு கூட்டம் சேர்க்கலாம்னு பார்த்தாங்க. ஆனா ஒரு ரிப்ளை வந்ததுனோட இவருக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு, கொஞ்சம் டிலே பண்ணோம்னா ஹென்ரி IV கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்குவாரு, ஸோ இட் வில் பிகம் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு உடனே கிளம்பலான்னு முடிவு பண்றாரு. நவ் கம்ஸ் அ டொமஸ்டிக் டிஸ்பியூட். ஒரு திருமணமான ஆண் எப்பொழுதுமே திடீர்னு வெளியில போகணும்னா உள்ள வந்து ஒரு பெரிய புயலை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ஷேக்ஸ்பியர் ரொம்ப அழகாகவே காட்டியிருக்கார். என்ன அப்படின்னா, ஹாட்ஸ்பர்ஸ் வைஃப் இஸ் லேடி பர்சி and her name is Kate. She stops Hotspur and she is asking him, where are you leaving? Why are you leaving? ஏன் எந்த நேரமும் சண்டை சண்டை போர் அப்படின்னு அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? வந்தீங்க இப்பதான் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்க இங்க இருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன், ஆனா உடனே கிளம்புறீங்களே. அப்படியே நீங்க தூங்கும் போது கூட என்ன பண்றீங்க? You are not sleeping peacefully. In the middle of the night, you are crying out. You are all the time speaking about guns, cannons, prisoners, soldiers. What are you actually brewing? என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, we find that Hotspur is very angry with Lady Percy, and we come to know what kind of character is Hotspur. Hotspur represents a male chauvinism, patriarchal mindset, male dominant attitude. அவர் என்ன சொல்றாரு? லேடி பர்சி கிட்ட, you are only my wife, you are a lady and I cannot disclose such top secrets to ladies, but the two political issues with ladies, because ladies cannot be trusted. பெண்களை வந்து நம்ப முடியாது, அவங்க இதெல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அதே நேரத்துல லேடி பர்சி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, she thought that this man Hotspur was working day and night in order to free her brother, that is Lord Mortimer. ஆனா இவன் பண்றத பார்த்தா தன்னுடைய பிரதர் இன் லாவை காப்பாத்துறது தன்னுடைய குறிக்கோள் இல்ல போல இருக்கு. அதையும் தாண்டி இந்த இங்கிலாந்துடைய த்ரோன் ஆக்கிபை பண்றதுதான் இவனுடைய மைண்ட் செட். நீ எனக்கு பதில் சொல்லு, இல்லட்டினா ஐ வில் பிரேக் யோர் லிட்டில் ஃபிங்கர் அப்படின்னு அவனை மிரட்டுறாங்க.
And here Shakespearean critics say that Lady Hotspur, when she threatens to break the little finger of Hotspur, it's a kind of euphemism, the reference to breaking the male organ of Hotspur. Just 1 minute, teachers. I'll Okay, now we shall resume. So we find, okay, teacher, so we find that there is a conflict between Mr. Hotspur and Lady Hotspur, and Mr. Hotspur tries to behave like a typical male who doesn't like female to know all the secrets, but female, that is Lady Percy, that is Kate, she tries to remind Hotspur that she is very strong sexually, and that when he comes to her for sexual needs, that she will take her revenge. இது சொன்னோன்னா ஹாட்ஸ்பர் பயங்கர கோமாயி என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, ஐ டோன்ட் திங்க் தட் ஐ லவ் யூ அண்ட் ஐ ஹாவ் நோ டைம் டு ஸ்பெண்ட் இன் லவ் மேக்கிங் வித் லேடிஸ் because that is only pastime for a man. And as a hero, my job is to fight wars. He declares that he must be promises that he doesn't want to displace Lady Percy very much. So he promises to send for her the following day. And நான் கூப்பிடும்போது நீ அங்க வந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றான். லேடி பர்சி என்ன பண்றா, சரி இதுக்கு மேல இவன்ட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க கூடாது, பிகாஸ் he is very very belligerent in angry mood அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல அவன்கிட்ட சண்டை போட வேண்டாம், சரி அவன் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. And now we are getting back to a bit of humor in Act 2, Scene 5, and this scene takes place in Boar's Head Tavern in east side of London, which is considered to be Cheapside, London. Cheapside அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, where the lifestyle of people is very very low. It's poor people, socially backward kind of people, they live in this part of London. அப்ப அங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you find Prince Harry is coming up out of a wine cellar. அந்த வைன் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த உள்ள வந்து வைன் எல்லாம் பதப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க, அங்க போயிட்டு the best wines எடுத்துட்டு அப்படி மேல வர்றாரு. And he is casually chatting with all those cheap type of people in Cheapside, London, who have gathered in Boar's Head Tavern. எல்லாமே குடிமகன்கள். அந்த குடிமகன்களோடு குடிமகனாக ஒரு ராஜாவின் மகன் வந்து உலவுகிறார், and he is speaking to them and he is befriending them. And we find that all these men in Boar's Head Tavern, they love Harry because he is very generous in paying for their drink. So they call him the king of courtesy. அவரை வந்து king of courtesy ன்னு சொல்றாங்க. They also call him as a good boy. And we find that Harry is waiting for Falstaff, and you find that Harry meets his friend Poins, and together they tease apprentice bartender. We call it as waiter. ஒரு அப்ரெண்டிஸ் வெயிட்டர் ஒருத்தர் இருக்கார், அந்த பார்ல வந்து வெயிட்டரா இருக்கக்கூடியவருக்கு பேரு பார்டெண்டர். அந்த பார்டெண்டர் யாரு அப்படின்னா, there is a young man by name Francis
இது கூட நமக்கு கொஸ்டினா கேட்கலாம். Who is the apprentice bartender teased by Harry and Poyens அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா இட் இஸ் பிரான்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா, Falstaff is coming in and Harry and Poyens they are asking about the robbery and Falstaff starts telling his stories. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, 100 men they came to attack us after we took possession of the things that we robbed and they robbed from us those property அப்படின்னு சொல்லி அவன் உதார் விடுறான், பீட்டர் விடுறான். அப்ப அந்த விஷயத்துல நமக்கு இவங்க என்ன சொல்றாங்க, டேய் போதும் போதும், we heard that only 2 people came to attack you and you were 4 in number but you were cowards that you left all the loot and you ran away. நீங்க லூட் பண்ண எல்லாத்தையும் அங்கேயே போட்டுட்டு ஓடிட்டீங்க, நீங்க எல்லாம் பயந்தாங்குளிங்க அப்படின்னு சொல்லுது. அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, வந்தது நாங்க தான், we wanted to play with you னோனே immediately Falstaff is very quick witted. உடனே என்ன பண்றான், he knows how to manage the situation. அவன் சொல்றான், hey come on Harry, I know that it was you. I pretended as if you were stranger so that ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்க, நீங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி ஏன் நடிச்சேன் அப்படின்னா, I was trying to control myself from attacking you. நான் ஒருவேளை if I lose temper I might have jumped on you and I would have sacked you. I would have beaten you black and blue. அப்படி சின்ன பையன் பாவம் கத்துக்குட்டி ஒருவேளை the skill of robbery கத்துக்கிறதுக்காக நீங்க இப்படி வந்திருக்கிறீங்க, அதை கத்துக்கிட்டு போகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, போதும்டா நீ பண்ணதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி Falstaff at the tavern hostess, அந்த tavern-உடைய owner mistress quickly she comes and tells Harry, my dear Harry, there is a nobleman who has come with a message. He claims that he has come from your father. அப்படின்னோட உடனே என்ன பண்றான், Falstaff சொல்றான், நான் போய் அந்த ஆளை கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றான். இப்போ அவன் கூட்டிட்டு வந்தோன்னே அந்த நோபல் மேன் gives a news. என்ன நியூஸ் அப்படின்னா, it is a news from King Henry IV about the civil war which is actually which is brewing in England, which is being created in England, which is beginning in England. And it is a request from King Henry IV asking Harry to come and assist him. And Harry is expected to be in the court the following morning. நீ வந்துரு அப்படின்னு சொல்றான். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த சீன்ல கொடுக்கப்படுது. And we are also given information about the people who are part of the rebellion. The rebellion is led by the Percys. இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் என்ன அப்படின்னா, the king and he is filled with a lot of, my dear son, I am not too many pressure around me because of the too many worries. My beard has turned white with worries. And you find there is a transformation in Harry. Harry feels very sorry for his father. He decides to go and meet his father. அப்ப ஹாரியோட நானும் வரேன் அப்படின்னு ஃபால்ஸ்டாஃபும் கிளம்புறாரு. அப்ப இப்ப ஹாரியும் ஃபால்ஸ்டாஃபும் போகும் பொழுது இப்ப ஹாரி வந்து என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா, அப்பா எப்படி பேசுவாரு, அப்பா கேட்கிற கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா, அப்பா is now angry with Harry for being with robbers, with the cheap type of people, always in the taverns, not caring about the well-being of the country. அப்ப என்ன மாதிரி கொஸ்டின்லாம் அவர் கேட்பாரு, அதுக்கு என்ன மாதிரி பதிலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு ரோல் பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாரு. அப்ப Harry plays the role of the prince himself and Falstaff is asked to play the role of his father Henry IV. But when Falstaff starts playing the role of King Henry IV, Henry is not happy. So he says, I don't want you to continue playing the role anymore அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதற்கப்புறம் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது we have the entry of the local sheriff, அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுடைய போலீஸ் ஹெட் ஷெரிஃப். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, we heard that
your friends, that is Falstaff, Poins, and the other two, they were involved in a highway robbery. So we are going to take them to task. We are going to arrest them. Falstaff becomes very agitated, and you find that Harry tells the sheriff, I tell you that Falstaff was not present there, and I will take it upon myself to arrest all those fellows who are involved in the robbery. It is not my friends. I know for certain. Since the sheriff knows Harry as a prince, he leaves them. Okay. And then you find that when the sheriff comes, Falstaff goes into hiding. அவன் போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். ஒளிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபால்ஸ்டாஃபுக்கும் ஹாரிக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் போகுது. அப்புறம் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. அண்ட் இப்ப இவன் எங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா இவன் என்ன பண்றான், ஃபால்ஸ்டாஃப் இருக்கிற இடத்த போய் பார்த்தா ஃபால்ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான். He is hiding behind a cellar and there he falls asleep. And then you find Harry is curiously looking into the pockets. Falstaff has inside his pocket. Teachers, is there any breakage in voice? Yes, sir. Yeah, I think now it's okay. Now we find that now Falstaff is still sleeping. Now Harry is telling one of his friends, Peter, that he is going to meet his father. Then he must be assisting his father in the battleground. And he also tells that he wants assistance from his friends in the battlefield. So he says, I want all of you to come together, prepare yourself for war. You equip yourself with weapons and with all the armors and come and meet me. அப்படின்னு சொல்றாங்க. And he says, I will place Falstaff in charge of the brigade. The brigadier அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். Who are the brigadiers அப்படின்னா, they are soldiers on foot, which is a practical joke. நான் அவனை வந்து பிரிகேடியரா ஆக்க போறேன், head of the brigade. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, he knows for certain that Falstaff cannot walk. அதனால அந்த ஒரு காமெடி பண்ணிட்டு அங்க இருந்து யாரு கிளம்பி போறான், Harry is moving out to meet his father in the morning as appointed. You have any